ባህልና በዓልን ስናስብ በኢትዮ ጃፓን የህዝብ ለህዝብና የባህል ትስስር ከፍተኛ ሚና የተጫወተች ጂንኮ ያማማቶን ሳያነሱ መቅረት አይቻልም። የኢትዮጵያ አነስተኛ ሙዚየም በሚመስለው ቤቷ ተገኝተን አጠር ያለ ቃለ ምልልስ አድርገንላት ነበረ። ወደ እናንተ እናቀርብላችኋለን። አብራችሁን ቆዩ። Konnichiwa. Konnichiwa. Welcome to my house. Thank you so much. Thank you so much, Jinto. Yeah. I would like to introduce to you my rooms. Please. The first. Please. Okay. This is injera. Oh, you have it already. Yes. This is my breakfast. You surprised us. Yes. Okay. Wow. So this is Walaitenya cross. So this is gift from Maragbarai. You know the owner of Komrika. Okay. Yes, this is his gift. Very nice picture. Yes. I love this picture because of this is Timkat. Timkat. Yeah. Okay. You have Safed there. Yes. These are your photos with different musicians. Yes. Is that Mulat Wastatki? Yes, Muratu. Mr. Muratu, the Hadinko, and Amaraku, the Deputy Ambassador, and Malaku is also here. yes. You have also Krar, Masenko. Yes, Krar, Masenko, and also the Bagana. Bagana. Yeah, then I always keep the Ethiopian coffee and koro. Ethiopian coffee. Kolo. Koro, Okay, I can yes. see that. Is this Ethiopian New Year? Yes, Does it look Ethiopian like New Year, Addis Ababa. Addis Ababa. Yeah. That's right. Yeah, this is my name. Addis Ababa is my name. Habeshaman. Habeshasan, Addis Ababa Balao. Interesting. You have also Krar here. Yes. This is the wooden crown. This is the traditional crown. Do you play Krar by the way? A little. But difficult. Difficult. Okay. No worries. Another, you see, this is Washington. Washington. Yes, Oh, Washington. That one. Also. Washington. Yeah, Washington. Looks like Ethiopian Museum in Japan. Really. Arigato. Arigato gozaimasu. Arigato And gozaimasu. see this corner. He's 1, 2, 3, 4 Jabana and the mokacha zuna. oh. Yeah, yes. See? Then that I also designed this. You yourself designed this one? Yes. Beautiful. 4 types of Jabana. The Guragenia Jabana. This is Tigrinya Jabana. The Orominya Jabana. And the normal one. Could you share the origin of your connection to Ethiopia? はい。そうだ、私はもともとアフリカに興味がありました、小さい頃から。で、それで野生動物だとか、あと大自然だとか、あともう人々の笑顔だとか、そういう非日常的なものを求めてケニアに何回も通ったんですね。でそこで野生動物に触れてすごくいい場所だなと思って何回も通いました。で日本でもアフリカを求めるようになって、でケニアの隣がエチオピアですよね。である日エチオピアのレストランに行ったんです。そしたらエチオピアのメランコリックな音楽がと流れていて、でそれに合わせて熱狂的に踊る日本のエチオピアコミュニティの人たちがいました。で私はそれにすごく衝撃を受けて、私がイメージしていたステレオタイプなアフリカ、そのイメージがですね崩壊したんですね。でそれ以来私はエチオピアの音楽とダンスに魅了されて、でエチオピアとつながるようになったっていうのが最初のきっかけです。በተደጋጋሚ ኢትዮጵያ በተመላለሰችበት ጊዜ የተመለከተችው የአፍሪካ ጃዝ ዝግጅት ክበብ ለመመስረት መነሻ እንደሆናት የምትናገረው ጂንኮ በመጨረሻም ሐሳቧ ተሳክቶ ከሌሎች ኢትዮጵያውያን ጋር ኢትዮ ካልቸራል ክበብን ለመመስረት በቃች።
ጂንኮ ያማማቶ ለኢትዮጵያ ሙዚቃና ሙዚቀኞች ቅርብ ከመሆኑ የተነሳ የገና በዓል በማስመልከት ብሔራዊ ቲያትር በተዘጋጀ አንድ መድረክ ላይ የጉራጌ ልጃገረድን ገጸ ባህሪ ወክላ ተውናለች። በጉራጌኛ ጭፈራ ታዳሚውን አስደምማለች። ጃፓናውያንና ኢትዮጵያውያን ባህላዊ ሙዚቃ ተጫዋቾችን በማዋሃድ ሲዲ በማዘጋጀት ጃፓን ላይና እዚሁ ሀገራችን መሶብ የባህል ምሽት ውስጥ በታላቅ ድምቀት አስመርቃለች። በመጨረሻ ነው ጃፓን የምትታወቅበትን ሱሺ ምግብ ተጋብዘን በአዝማሪዎቻችን ጨፍረን ከሳቂቷና ፍልቅልቋ የኢትዮጵያ ባህልና ሙዚቃ አምባሳደር ጂንኮ ጋር ተለያየን። I'm